Hello everyone! Welcome back. Sorry this took a few days to get back to. Just a couple things before we start. I have been trying very hard to get the quality a little bit higher, because after I watched it again later, I was like, oh, this isn't as good as I wanted it to. There is some issues with how the capture card and the Steam Deck in desktop mode works. I don't know if it's like my particular capture card or something. And it looks fine on the deck, but when in OBS, the game doesn't full screen properly, so it is a bit zoomed in. I think is probably causing a bit of the blurriness, but I did a lot of tinkering and haven't managed to fix that. If I change the aspect ratio to anything other than the default, I get no signal in the capture card. And haven't managed to figure that out. But I'm trying, I'll keep trying. Which again is partially why I want to hold off on at least the last part of part 3 when we get to it, till I can be on a proper PC again. But we'll talk about when the time comes. And also, I just wanted, as I was getting the other CG to update the thumbnails, I was looking at this one again. I just want to talk about this one for a second. I really like this one. Well, and I do hope we get a short-haired Ishmael ID sometime. I do like, in like other gacha games, I like it when we get alternate hairstyles on characters. But I've always thought Ishmael's headband has an interesting texture, right? It has always sort of reminded me of rope. And then we see here, it actually looks very similar to this rope. Also, there's a rubber duck. So I wonder, and we know, I assume this is what, it has some relation to Queequeg. So I'm actually wondering if when we see Queequeg, she has big, long, fluffy hair, and maybe even ribbons. I'm very curious. But it's interesting because of Ishmael's headband. I've always seen like fan artists interpret it in very different ways. Anyway, let us continue. And the rubber ducky. But hello everybody, I hope you've enjoyed it. And part 3 soon. I hope rubber ducky becomes like a reoccurring thing like Call Me the Red Bear. 가장 빽빽한 때가 지금이랍니다. 아침을 깨는 차를 즐기지 못하면 하루가 뒤숭숭할 테니까요. Hello everyone! Sorry I didn't say hi to everyone individually. Let's get started. Tomorrow I will try and, before the update, at least do my Mirror Dungeon 2 hard run. Oh, right there. So we can get the new... So I should at least be able to... I won't get to... I haven't been doing enough to get to Ryoshu's ego, but I will get to Rodia's if I do. Imagine if the ducky becomes a plot point. It is! I have wondered, I wonder if it's like a cactus thing where this kind of is there in the background. So we're here. We followed the mysterious butterfly deep into the L Corp branch. A man with a flowing head was waiting for us there. Oh, off we go! That's for experience. We wanted... I was using Pierce stuff, right? 다들 연장 챙기죠. 준비되었습니다. 재촉지 마시오. 어련히 가겠지. Sometimes it's just a duck. Why do they have... Why? 다들 출발합니다. Can't remember who I was using. 자, 풀 뜯을 시간이다. It was Pierce, I think. Anyway, we can try this. 기차와 같이 달려나가겠소. Okay, right into it. Let me just remind myself. Pierce. Fatal to Pierce, weak to Envy.
Weak. And then weak to pierce, fatal to envy. That's fine. And jumping in. Hi Nexie, welcome. Oh, I could have borrowed Gregor. That's what I should have done. Excuse me. 깡총. 대체가 약화되는 것 같습니다. 더 날뛰어보라고. Oh yeah, I forgot. What's that passive? Hella noise or... I meant the sanity decrease. Okay, if there's a surviving politified... If there are surviving politified allies at turn end, all enemies with 20 or more SP lose 1 SP for every... Okay, okay. It has been a few days. Wave 2. Let's save that. And get rid of you. 내 앞을 막을 자는 없어. Not quite. Yeah. I think we'll save a rip space for next phase. 대체가 약화되는 것 같습니다. Yeah, not doing this super fast, but 씹는 맛이 있는데. 탈출 개체가 정리되었습니다. 다시 못살게 구는 일은 없을 것이오. we can use sun shower. 맞는 거야. Oh, I assume people have figured out the Morse code by now. 탈출 개체 확인. 더 날뛰어보라고. Oh, Korean Morse code. Korean Morse code for help me. Thank you. 이 스며들 듯한 비. 우산이 새지는 않겠소. Thank you. 맞는 거야. 파쇄 완료. And now let's put all this sloth power to use. Go. 내 앞을 막을 자는 없어. 탈출 개체가 정리되었습니다.
점점 인어들의 숫자가 적어지고 있어요. Someone stood there, waiting for us. He must have arrived here much earlier than we have. 오시는 길이 영 편치는 않았겠어. The butterfly we were following folded its wings and settled gently into his sloshing head. The figure's voice was clear and precise, unlike that of the mermaid. Sorry, when I read flowing head, I thought that meant like flowing head of hair. That is not what I was expecting. And not like an abnormality. 멀쩡한 생존자는 없을 거라고 했는데. No, wait. Is he distortion? 야, 시계 대가리. 저거 네 친구야? 아, 뒤틀림이면 그 똘붕이네 닭집 사장 같은 존재인가? 놀람이 많구려. 이건 세상을 받아들이는 방법 중 하나일 뿐입니다. 그렇게 소스라칠 이유가 되진 않겠소만. 오, 머리가 찰랑찰랑거려. 별이 꺼진 하늘 아래에서 언젠가 맞아 그날을 기다리고 있는 내 이름은 림이라 불러줘. Rim. 림이라 불러줘. 림이라 불러줘. Okay, Rim. 통성명할 생각은 없으니 질문만 하도록 하지. 이곳에 온 이유를 대라. 미친 인어들만 존재하는 이곳에 뚜렷한 이유 없이 온 것은 아닐 테지. 분명 시추선에 정박해 있는 건 우리가 타고 온 보트 단 한 척뿐이었다. 그런데 니놈은 어떻게? 내가 바다를 건너려고 한다면 배는 필요 없다네. 이곳은 순전히 그대들을 보기 위해 온 것이지. I like the effect on his voice. 우와, 인기가 많아진 기분인걸요? 그대들은 가지의 황금빛이 비추는 곳을 향하는 자들이지. 그걸 알면서 우리를 보러 왔다는 건 설마 그거야? 우리에게 황금 가지가 어디 있는지를 알려주겠다는? 아이, 딱 봐도 그걸 방해하려고 왔다는 게 더 맞는 거. 맞소. Oh, right. Damien's colors, I think. 요새 왜 이러지? 아, 참. 가지를 이 건물 안에서 찾으려고 한다면 그저 시간의 무용함만 깨닫게 될 것이오. I still can't sense. Excuse me. I still can't sense the golden bough this deep into the branch. There was truth to what he said. The bough was no longer here. 그렇다면 어디로 가야 한다는 것인가? 가지 끌리는 게 비단 그대들 뿐이 아니라는 건 진작에 겪었겠소. 심지어 겨우 얻은 하나를 빼앗기기도 하였지. 어떻게 그것까지 아는 거죠? 본래는 외곽만을 떠돌아야 할 고래도 그 영롱한 눈부심을 오롯이 느끼고 있지. 황금 가지로 인해 외곽에 있어야 했던 그 고래가 둥지 안에 이 유사 호수까지 왔다는 말인가? 틀림없이. 그리고 이 건물에 있던 갸냘픈 가지는 그것을 여기 있던 환상체들도 그 이끌림에 몸을 맡겨 웅대하고도 가늘은 고래와 함께 떠났다네. 그러니 자네들이 쫓는 것은 이곳에 자리하지 않네. 그런 정보를 왜 저희에게 알려주시는 걸까요? 황금 가지가 누구의 손에 들어가면 그 쓰임이 어떻게 되든 그건 작은 날갯짓에 불과하네. 우린 단지 그 날갯짓의 울림을 좀 더 나은 방향으로 이끄는 것이지.
풀이? 누굴 말하는 거지? 모든 걸 지켜보며 때를 기다리는 별의 주인들 자들이요. 동시에 모두가 같은 별이 될 수 없는 우리지. Oh, a red mark briefly flashed on his head. I've seen that mark before. 지켜본다라. Isang shot a silent gaze in Rim's direction. 림. 그렇다면 그대는 구인회의 끝에 대해서도 알고 있는가? 과거의 벗들이 From the 어떻게 leak. 무너져버렸는지 아느냔 말일세. 알고 있어. 그 또한 지켜보기만 하였는가? 이상 씨, 혹시 당신의 옛 친구 중 하나였나요? 그대들도 잠시 겪었던 면면이요. 구인회가 분열될 때 뿔뿔이 흩어졌던 이들 중 하나. 내게는 바다로 간다 이야기하여 놓고. Oh, that's familiar. Yes, I don't quite remember, but one of them. I think it was the one that Faust was playing. Didn't say much, but when she read the lines, it was about returning to the ocean. That's okay. I'm glad they tell us, because I was like, I don't know. All I got from Rim was maybe Rime of the Ancient Mariner. 그래. 나는 한때 그중 하나이기도 했지. 대답해주겠네, 이상. 내가 지켜보기만 하였는가? 그것은 오문이요. 자네는 구인회가 끝장이 났다 하였으나 그것은 누군가에게 또한 시작이었을 테요. 자네가 가장 잘 알겠다. 그 상태가 끝인가 시작인가? 그것을 객관하여 정해놓는 넌 이다지도 의미가 없어. 깨짐은 영지형에게도 시작이었을 터. 그래, 그대는 일찌감치 내다버렸다는 것이지. 세상의 줄기를 볼 수 있게 될 걸세. 간결하고 중요한 단 하나의 줄기. 그것만 느낄 수 있게 된다면 그 외의 것들은 그저 낙화와 같이 덧없는 것이지. 이거 하나만 대답해 주세요. 당신의 말대로 이곳을 삼킨 고래가 황금 가지를 먹었다면, 그리고 그 가지가 정말로 이 백화 현상을 덜어주는 게 맞다면. Ishmael's breathing was quick and light. She couldn't finish her sentence. 당신이 생각하고 바라고 있는 것이 옳다 하겠소. 그렇군요. 이정표는 이쯤이면 되었겠지. 또 어디론가 다름하는가? 그때는 바다와 강과 도시가 어디에 있는지만 알고 고여있기만 했다면, 지금은 직접 내 날개로 다 가고자 하오. 그뿐. 잠깐. 그런 정보를 아는 놈을 호락호락 보내줄 것 같은가? 유감이요. 지금은 손에 움켜쥐어도 나는 흘러내려 담을 수가 없으니. 자, 그럼. He despawned! With that, he stepped into the puddle and disappeared into its depths. 제압 완료. 경보에는 익숙해지시는 게 좋을 겁니다. 아직 50일까지 많은 날이 Oh, 남은 that's 것을 cool. I need 하우스는 to. 알고 있으니까요. Excuse me. I need to go and. The difficulty is increasing.
I need to go back and watch the OP again. And to see if I can spot him with all the other silhouettes. Because I don't actually remember those off the top of my head. I remember the one everyone says looks like Yan, but... Let's swap 응, 금방 가지. for you. 자, 풀 뜯을 시간이다. Actually, let's do more like... 응. 다들 자, 풀 뜯을 시간이다. 순수했던 나날로 Pallid bipedals began to fill the void rim left behind. 저자의 영향으로 인해 인어들이 습격하지 않았던 것으로 짐작된다. His influence. 어째서였을까? 이성이 휘발되어도 어떤 에너지의 흐름에 대한 본능은 남아있을지도 모른다는 추론만이 가능하군요. 겁이라도 먹었다는 건가? Sinclair, on his forehead, there was... 네. The one who bisected Cromer with a flick of his wrist. The one who silently approached me to talk. I remember the one marked with the bright red sign. Palette entwined mermaid. Okay, fatal to pride. Sinking. If the target has pallid noise, all other politified allies heal 30 HP. Okay, copy. Gain 2 offense level. Like 1 pallid noise. If there are surviving politified allies at turn end, all other politified allies heal. Number of other politified allies times 3 HP. Okay. Still 2 waves. Oh, let me double check your skills. 밑에 애들한테 말해. Sloth, pride, good. Gloom, okay. 바람구멍을 내주지. 피어나라. Nice. Oh. I want to see that animation again. 매적거리는구만. 피워보지. 대체가 약화되는 것 같습니다. 얼얼하지? 정신 못 차릴 거야. Still doing okay. 피워보지. 탈출 개체가 정리되었습니다. I saw some people not complaining, but a little sad we weren't getting a new ID for the next update, but I'm okay with that. If it's gonna be a spoilery one, I'd rather it be saved. 오작 터뜨려주지. I mean, it is fun to have had this unit, the Spice Bush, to go into part 3
a Canto 4, but again, I'd rather not be spoiled by units. 다시 못 살게 구는 일은 없을 것이오. Okay. What's your chart? Okay. Quite yet. Yeah, and I do think new units every week is a little overwhelming. 피어나라. 이 스며들 듯한 비. 우산이 새진 않는 곳에서. 팔 하나 가져간다. 별것도 아니네. 얼얼하지? 정신 못 차릴 거야. 씹는 Here we 맛이 go. 있는데? 개화하였구려. 이 순간을 어딘가에 담고 싶군. I feel like we don't talk about the sort of level images enough. Well, not enough. Everybody can talk about what they want, but it does feel like a really underappreciated part of the design to me. This stuff looks so cool. 천천히 가자니까. Okay. 탈출 개체 확인. I think it was in Canto 4. Maybe I won't talk over all these sound effects. 정신 못 차릴 거야. I'm kind of glad we can't look ahead too far. Because again, that's spoilers, but there was something really nice. I think at Canto 4, when you realized when you could like go all the way up the L Corp tower. And there was just the like, well, where do we go from here? I like that sort of, what happens next kind of feel. 피워보지. 얼얼하지? 정신 못 차릴 거야. Oh, 4 waves. Okay, better. Well, once we have Sun Shower online, I think we're fine, but 고작 터뜨려주지. 제압 완료. maybe I should level up my 다시 못 살게 units. 구는 일은 없을 것이오. Okay. I think we'll go another phase without going into Sun Shower. Should be careful of Heath's ammo as well. 바람구멍을 내주지. 얼얼하지?
정신 못 차릴 거야. 대체가 약화되는 것 같습니다. Oh yeah, people thought we'd have to jump to escape. See, that's the kind of speculation I thought was fun. Yeah, good ammo. You might be on ego duty at some point. Oh my god. 별것도 아니네. 다시 못 살게 하는 건 없을 것이오. 제압 완료. Okay, turn 6. Let's drop one of these. Struggling. I think we'll try 37. Yeah, the only unit I've leveled up to 40 is Sinclair. Well, and Sinclair. Up type 4 for Heath really benefits from the ammo bomb. Is Heath? I don't think I've done up type 4 anything for Heath. I try and give every character at least one. Yeah, maybe for these really multi-phase, it's probably worth it at the end. Let's... 고작 터뜨려주지. Matt, have you ever played any of the Persona games? Indeed! 대체가 약화되는 것 같습니다. I played 3, 4, 5, and 2 Innocent Sin. I guess part of Eternal Punishment. I want to go back to it at some point. Okay, son, no worries. Have a good rest of your day. Thank you for dropping in. 별것도 아니네. I don't have time for it now. But I really, really want to play Tactica. So I love tactics games. That's like dream game type come true. Wait, who's... Oh, got staggered. I haven't played... I've not played the Fest Chapter P3. I played Portable. Quite unfortunately. Do we know now if they're putting that content in Reload? I thought they weren't, which really disappointed me because that's the thing I really wanted to have. Okay, let's see where this gets us. 5. I don't have enough NV to really make use of all this. I played... What else? Both the Q games. Yes, I have played P5. I loved it. Haven't played Strikers. There's a lot I'm behind on. Yeah, Portable is... I'm very sad we're not getting the female MC. Because there's so much good content that you're missing without that. Higher social links.
I played the first version. I mean, you're fine, but why not? 오자 터뜨려주지. Oh yeah, and of course, so I haven't played the answer either. There's a lot. I played. Did I say I played? 림이라는 자의 말대로 One sec. 여기엔 황금 가지가 없어 보이네요. I played Q and part of Q2, but I think it came out when I was really busy, so I didn't finish it. But I wanted to because I really like the Q games. 제게도 가지에 대한 감각이 느껴진 건 없었으니까. 이제 어떻게 하실 거죠? 우리 외 지부에 남아 있는 자들은 모두 오염되어 버린 것 같다. 림이라는 사람 말이야. 그 표식이 있다는 건 지난번에 만났던 날아다니는 파란 꼬맹이랑 비슷한 놈이라는 건데 괜찮을까? 확실히 결과적으로만 보면 저희를 도와주긴 했었죠. 아주 우리가 뭘 어쩔 수 있지? Nothing we could do, maybe? 그렇네요. Yeah. 저희가 할 수 있는 건 없었겠죠. 하지만 데미안은 저희를 향한 악의는 없었던 것 같았어요. 뭐 내 놈한테만큼은 없었던 걸 수도. 관리자님, 그자가 믿을 수 있는 자인지는 어떠한 증거도 없습니다. 결국 그자들의 목적이 무엇인지 명확한 말도 없이 내빼지 않았습니까? 야, 그래도 얼굴 튼 사이니까 뭐라도 알 거 아냐. 뭐 없어? 내가 알던 그와는 너무도 달라진 터라. 갈피를 잡죠. Let's get out of here first. It's pretty clear that the golden bow isn't here anymore. 남아있는 이들은 어떻게 되는 것인가? 우리가 손쓸 수는 없다. 알고는 있지만 네 생각 대충 알 것도 같지만 포기할 건 포기해라. 이미 늦은 것도 있는 법이더라. 살아보니까. 알겠어. 웬일이래? 남 위로도 다 할 줄 아는 사람일 줄이야? 알르니 죽지. With the pallid mermaid's unintelligible signal echoing behind us futilely, we decided to leave the Limbus Corp branch. We will likely never understand them. 개화하였구려. 이 순간을 어딘가에 담고 싶군. Harpoons. What am I getting? That's new. Is that just the ego? I haven't. Okay, maybe not on this one. Keep messing up. 자, 풀 뜯을 순수했던 나날로. No golden bow. No survivors. 허탕. ATFN. Got nothing. 아니, 새로운 시선의 작품을 볼 수 있는 기회였으니 나쁘진 않았군. Oh, that wasn't for nothing. 뭐 괜찮지 않겠어? 보통 이렇게 털리는 경우는 다음부터 대박날 징조더라고. 아무래도 그 가지를 찾으려면 호수 한복판을 해적거려야 할 것 같은데.
수영을 배웠어야 했나? 그자의 말대로라면 황금 가지는 창백한 고래가 삼키고 갔다는 거예요. 정말 가는 것이오? 그 풍차만한 아니 십체만한 아니 성차만한 창백한 고래를 찾으러 말이오? Windmill. 그만한 걸 우리가 잡을 수 있을까? 그리고 잡는다고 해도 황금 가지는 어떻게 얻어? 다시 뱉으라고요? 돌아가는 편이. 돌아간다고요? 아, 그게 She's scaring everyone. 돌아가면 그 다음은 어떻게 하실 건가요? 뭐 황금 가지를 포기한다? 그렇게 아무렇지 않게 없던 일로 하고 그 다음 작전으로 넘어간다? 황금 가지를 이런 식으로 포기하는 게 이 집단에서 용인되었는지도 모르겠지만 그게 어찌 되었든 저는 돌아가지 않아요. 여기까지 내가 어떤 마음으로 버텨왔는데 이 망할 회사에 들어오고 줄곧 버티고 있던 이유는 항상 하우스트, 당신은 알죠? 이스마일 씨의 말씀대로 이 정도의 상황에서 황금가지 수복을 포기하는 건 허용되지 않습니다. 하지만 지금 당장은 어디론가 이동하지는 못할 겁니다. 베르길리우스 씨와 합류해서 추후에 대한 논의를 하는 편이 적합할 것 같네요. 그건가? 이번에도 그 거지 같은 호수의 규칙 때문이지? 네, 그렇습니다. 약 2시간이 남았군요. 참 잘했어요, 히스클리프 씨. 이런 Oh. A sudden shock shook everyone. Let's get out of here first. 안개너머로 선박 여러 척을 관측했다. 단 메피스토 팰레스의 윤곽은 아니다. 뭐야? 오발이라도 있었던 건가? That could be a thumbnail. 아니 잠깐만! 니네 그게 먼저냐? 원래 여기까지 물이 차 있지 않았었잖아! It was as Heathcliff said. When we first got to this branch, the water level was down there. But now, it had risen high enough that the waves were lapping at the platform we were standing on. 만족은요. 이 호수는 시간이 흐르면 수면이 높은 고저차로 오르내리는 현상이 있는 것 같습니다. 뭔가 발사되었다. 충격에 대비해라. 또 온다. Numerous harpoons suddenly riddled the ground we were on. We were being bombarded with harpoon shots, flung with nary a care whether it hit someone or not. Ryoshu parried a few harpoons away with the back of her sword, but there were simply too many. 그 쌍가오리 녀석들인가? 끈질긴 거 하나만큼은 정말 존경스럽네. 관리자님, 당신이 기어코 살려두었던 그자가 부른 찌꺼기들이겠죠. 그런 말 마시오. 관리자 나리가 행했던 건 누구나 하기 어려운 숭고한 판단이었어. 잠깐! 조금만 머리를 굴려보면 알 수 있잖아! 우리가 호수에 묶여있는 것처럼 저것들도 호수에 묶여있을 거 아니야! 뭐 작살을 실컷 박는다고 해도 이 너머까지 배를 직접 끌고 오지 못하니까 그 사이에... 아니, 보통 해적들이 작살을 날리는 건 그런 의도가 아니죠. So that's how. 우리가 갈구리를 단 건 지금 같은 조질력을 위해서였다고. 작살 타고 싶은 사람 나요다.
Yep, more Pierce. Oh, about to swap Gregor. One sec. I mean, we'd probably be fine, but 여직 운이 좋았던 것뿐이지. 제압을 I 준비합니다. would like to try out Tier 4 Fey Lantern. Great start. What level? 38. Okay. 내 앞을 막을 자는 없어. 하나 가져간다. Do you have any? Okay, no sin weakness. 바람구멍을 내주지. 대체가 약화되는 것 같습니다. Weren't you? 내 앞을 막을 자는 없어. Oh, we lost the BGM. 탈출 개체가 걸어가지. 탈출 개체가 정리되었습니다. 그들어졌구려. Oh, as a gnome bug, I don't think I've had that before. I mean, maybe it's intentional. It is eerie. 오잡 터뜨려주지. Oh, then the last announcement. I started reading the notes and then thought, yeah, there might be spoilers. Yes, I didn't look too closely at the patch notes, but thank you. I think we're fine. Keep using this. Roller's near. 피어나라. I was actually just thinking how good the last few tracks were at the sort of feeling of eeriness. 이 스며들 듯한 비. 우산이 새진 않는. If there was no music from the beginning, I would have. 제압 완료. I would have thought it might be on purpose, but 약화되는 것 같습니다. let's save. 바람구멍을 내주지. 파쇄 완료. 파쇄 완료. Oh,
rather save this for doing more haste. I think we're okay. 키워보지. 지금이 기회인 것 같소. 피어나라. Maybe we could test the unstable overclock, but we're okay. 얼얼하지? 정신 못 차릴 거야. 써주마. 얼얼하지? 파쇄 완료. Nice crits. Sure. 피워보지. 별것도 아니네. 찢어진 독같이 흐느껴. Ooh. 별것도 아니네. I mean, I'll always get. 없을 것이오. By the end of the season, I'll probably manage. Make sure I get every seasonal unit, but I do want that Greg. 우산이 새진 않으면 먹겠소. 다음은 어디요? But can always borrow. I'm assuming the next exploit excavation 제압 is Pierce. 완료. 경보에는 익숙해지시는 게 좋을 겁니다. 아직 50일까지 많은 날이 Big 남은 Brother. 것을 파우스트는 알고 있으니까요. Difficult. Oh. Clear stage. Is this what everybody's been hyped for? Somebody. Oh, wait, 다들 fixed. 연장 챙기죠. I did get a comment about wanting blunt. So 준비되었습니다. now the question is, I do have somebody in support that has this, but I don't know if there's gonna be enough. Don't know if we have enough envy to make it worth it. We'll definitely you. 말뚝을 쑤셔 넣어 You. 제가 가질 상대가 You. 있다. 출발인가? And then, yeah, okay, that's 6. I'll change the order. Edit team, we'll do you. It's blunt. The only option if I want to swap out, obviously no, no spoilers. I'm just thinking if we want to. Because the other options would be swapping. I mean, I like this would be. Because I don't know what's ahead. There's the option, because we have Rhodia. Is doing some rhyme shank sinking shenanigans. We are okay for that. Or swapping somebody out and bringing Melso.
for chains of others. This is my first instinct. Don't know who I want last. What order? 말뚝을 쑤셔 넣어주죠. 전가요? 제가 파질 상. 출발인가? A little low on. What are you gonna be missing out on? That's okay. Gonna be low for these. That's okay. Bit low on these. With fluid sac only. Okay. These are okay. I think we'll try with this. And then if it turns out I need more support, we can try something different. Is my feeling. This is my guess. 불로 정화하고 I do want to make sure we have 깨끗한 enough 세계를 lust 세우라. for fluid sac if we need. We're fending them off somehow, but 저 가운데에 있는 배에 계속 눈길이 가네요? 유독 화려한 건 다 그만큼의 이유가 있는 것이겠죠? 오라라? 저기 저 가운데에 있는 사람 말이야. Rhodia rarely ever showed this much fear and anxiety. That weird guy up there? He's been posing like that over there ever since this whole mess started. 폼? 그런 게 아니야, 탄테. 저 문신을 보고도 모르겠어? 저자는 중지 저 형이군. Big Brother. 좁은 형님이 뭐죠? This is what happens if I try to swear. 작은 형님 아니야? Sorry about bringing this up now, but what's the middle? Just a mere mention, or a mere sight of them alone seems to shock and intimidate a lot of people. Remember how they pretty much traumatized Pilot? 저 듣기로는요. 중지를 포함해서 손가락이라고 불리는 조직에 있는 사람들은 차원이 다르다고 들었어요. 직접 만나본 적은 없지만 아니, 직접 만나는 것부터가 있어선 안 되는 일이야. 뭐 끝이라고 봐야지. 마지막 한계비를 피워야겠고. 다들 죽기 좋은 날씨 아닌가. Ryoshu, even you? 마주해야 하는 일들이라면 담담하고 굳세게 받아내야 할 뿐일 것이오, 단테. 준비 운동은 끝났나? Oh, this music! Oh, I really wish. Again, I had my other model. 형님께서 시간 줄 때 싸게 해라. He's wearing sunglasses in this gloomy weather. Okay, that's probably the thumbnail. 일동 전열을 갖추도록. 관리자님, 이번 전투는 지금까지와는 양상이 다를 것 같습니다. 이럴 경우 지휘자의 신변을 안전하게 하는 것이 우선입니다. 좀 더 안전한 곳으로 피신을 해요. 눈에 띄지 않게. 찌뿌둥하군. 이렇게 오래 걸릴 줄은 몰랐다.
I'm not sure what I expected, but that rules. Those chains are so big. 협상을 원한다면 우리 쪽에서는 들어줄 용의가 있다. 악인과 협상을 하려 하더니 어찌? 그때 그 친구하고는 입장이 완전히 반대가 됐고. 작은 형님이 진짜 올 줄은 몰랐는데. 그래, 내가 왔다. 난 말이다. 지금까지 인생의 대부분을 중지에 바치면서 단 하나 깨뜨릴 수 없는 철칙이 있었다. 하지만 오늘부로 그 철칙이 산산조각나고 말아버렸다. 너희가 내 개인 금고를 털어가는 바람에 말이지. Raided my personal safe. 와, 치가 떨리네. 어떻게 그런 행동을 할 생각을 하지? 응? 쌍갈고리 팔을 털어서가 아니고? A bulky, ancient book hung from his waist, secured in place by thick chains. He lifted it with his hand. 그러니 이 자리에서 고하도록 하겠다. 너희들의 용서받을 수 없는 죄를. 저기 우리가 비록 그 스미 씨랑 조금 말다툼이 있긴 했지만 그대의 부하는 우리가 무사히 돌려보냈어. 야 잠깐. 응? 스미? 그게 누구지? 그러면 그죠. No way. You didn't know? 괜한 언동이었는가? 어디 보자. 그럼 그 죄까지 추가해서 더하면 The big brother began flipping through the pages, taking time to wet his fingers. 안가품 장부다. 저기에 적혀진 이름들은 뭐 끝이지. 우스워서 돌아버릴 것만 같군. Book of Vengeance. 세상은 북신과 퍼석으로 나눠진다. 너흰 그 차이를 알고 있는가? Silence. The urge to blurt out what the heck are you talking about was palpable, yet it was suppressed by an unknown, incredibly patient force. 손으로 움켜쥐었을 때 안정감 있고 부드럽게 잡히는 것이 북신이며 꺼끌하게 손가락을 뚫고 나오는 가닥들이 퍼석이다. 그 중에서도 최상의 북신이 되기 위해서는 매일같이 인고와 단련의 시간과 섬세한 손길이 필요하지. 알겠나? 이 머리를 알맞은 모양으로 푹신하게 고정을 시키려면 수없이 많은 노력이 필요하지. 유사의 최고급 항구인 대왕가오리 항구선에 위치한 프라이빗 미용실 원장에게 헤어스타일링을 무려 5시간 동안 받을 수 있는 쿠폰. 거기다 그 쿠폰이 있으면 누구나 멋쟁이가 될 수 있는 데다가 사전 예약 없이 방문도 할 수 있다고 적혀 있지. What? Eve? So, we're being accused of taking his coupons for a hair salon. 아까 요슈 씨가 좁은 형님이라 했던 것은 속 좁은 걸 의미하지. 진짜 엮이지 않는 것이 상책이었건만. 그것은 북신을 위한 원대한 한 걸음이었다. 하지만 그 쿠폰을 털어가는 바람에 나는 기약 없이 퍼석인 채로 살아야 하겠지. 자, 보아라. 이게 너희 중 하나가 저지른 극악무도한 죄의 증거다.
Eee! Heathcliff, no! The big brother tossed a piece of paper before us. On it was a picture. Heathcliff? 몰랐어. 저놈 것인 줄은. 아야 그렇잖아. 금고에 알록달록한 고양이 스티커들만 붙어 있었다고. 그걸 뭐 누가 저런 엄청난 녀석 금고일 거라고 생각해? 취향이라는 건 사람마다 제각각이다. 마치 이 호수처럼. 다양성과 취향을 무시한 것도 명부에 적을 수밖에 없군. 누가 히스 입 좀 틀어막아. 저 장부에 또 뭐라도 더 적히기 전에. Heathcliff? Did you even know who, what, or where these coupons were for? 알턱이 있겠냐, 이 젠장. 남의 것을 가져가는 도둑질이나 하는 낙인이 우리가 되어버린 것이오. 왜 그런 것이오, 히스클리프? 왜 생전 관심도 없던 헤어 살롱에 손을 대버린 것이오. 그런 게 있어. 단 한 가지 희소식은 가져간 쿠폰을 다시 돌려줘도 용서해줄 가능성은 극히 드물다는 것이다. 0이라고 봐야겠지. 그러므로 그 쿠폰은 히스클리프, 네 것이 될 수 있다. Thanks, Missile. 불행한 소식으로는 그 쿠폰을 사용해 보기도 전에 우린 모두 대박이라는 거겠죠. With his extended, passionate speech coming to an end, the big brother of the middle and Don Quixote both wiped tears from their eyes. 그리고 그 죄의 대가는 8조 20항을 보면 거기서 A양의 6번째 헤어 쿠폰. A book has instructions in case someone steals their hair salon coupons. 그래, 찾았다. 관계자 전원. 그러니까 쿠폰을 도난한 자와 그자와 친분이 있던 사람의 직결 처형이다. 역시 속좁. 나는 중지의 작은 형님 리카르도다. 죽으면서 새기도록. 기억은 무척이나 중요하니. Oh, glasses off. Ryosha threw her one last cigarette to the ground, smoke down to the butt. 썩 맛있진 않았어. 다음이 있다면 더 콕. And the big brother quite literally soared into the air. Oh, we haven't had one of those for a while. I have to say, I don't think any of them are gonna beat the Index for me in terms of aesthetics. The Index with their whole like white, black, and like blue pedal thing looks great, but these guys are on some little brother in the middle. What a... Oh, paralyze. Not fun. This unit has a shield. Gain 1 attack power up next turn. Every time a middle ally is killed this encounter, gain 1 offense level, max 5. Upon clash lose, gain 1 minus coin boost next turn, 2 times per turn. So they... Okay. Chains of Loyalty. When a middle ally is killed, gain 1 plus coin boost next turn. Oh! Abnormality fight. Or focused encounters, I guess they're called now. They're all using this. Turn end. Xuna has shield.
They're level 40. Great start for Otis. Just ran to myself because I haven't used her that much. We're not going to be using... Ah, Runa! Hi, Runa! Thank you! Thank you so much for dropping by. Thank you, and I really hope you're well. Well, none of them have high speed, but let's just see. Oops. Yeah, I might want to start with something stronger. Yeah. I don't... What's your discard? I really don't want to get hit by that paralysis, but I think we're just gonna have to hope. Right, and there's... Struggling, okay. I just have to remind myself because I haven't used Dawn that much. Turn end, this is all turn end, not ready to write. 전투에 임하겠습니다. Again, it's just, we have no turn count, so we can take our time. One of you. Still nothing. Okay, just checking. You've all made me a bit nervous with this fight now, but let's keep it up. Oh, thanks, Otis. Okay, good. One of those are coming up. Skull bursting. Okay, that's new. Inflict 1+ coin drop next turn. Okay, their debuffs are not very fun. I'd rather do you one-sided though for to get your SP down if we can. You're gonna be hit with paralysis. Control. Struggling. Put it on you just in case. Hopeless. I think we'll just have to take it. 다른 작업이 필요한가요? You're normal to blunt. We should do somebody. I think we'll just take it. 1 attack power down and 2 paralysis. I guess I'd rather not have somebody take that. Please stop max rolling.
좋아. Just be nice if we could get fluid sac fairly quickly. Do have 8 charge already. Okay, we have another one coming up. Right in the solar plexus. Okay, are they gonna... I got the 2+ coin drop. Okay. Now Otis has something to do actually. Now turn for Sinclair. Solar plexus. Yeah, don't feel compelled to clash. Good reminder. Struggling. Favored. Plus coin drop. I think we'll just go for it. Okay. Could do the 불길 속으로. 깨달았나? close. 대치가 약화되는 것 같습니다. Okay, one down. We have some charge. Okay, you're countering. Okay, be careful of that. Skull crushing. Neutral. I think I do want to get this online. Skull crushing. 뭐 문제라도 있나? I think actually go for that. 16. Okay. 직접 알게 하니라. Rolls are not stagger. 그 자식은 아직 살아 있을 거야. Counters. Okay, so we can just ignore you. Hopefully you're not going to be doing that every turn now. Okay. Just
And the solar plexus. We could actually, we can just get rid of you. We'll just make sure you get rid of you, then have somebody else do the next turn. There we go. And the solar plexus. Okay, we're good. Let's have Sinclair do that one. 탈출 개체 확인. Okay. Now everyone's SP is doing well. Are any of you different? Sturdy little brother. Still have other stuff. Oh, multifold retribution. Killed, offense level. Okay. I want to save Ego. You're right in the solar plexus. What's here? Okay. Let's say fluid sac. Thank you, Faust. Now we can start doing this. Full bursting. Both take care of this. We have Mind Whip. And then bad turn for Otis. That's okay. 탈출 개체 확인. 이걸로 제가 받곤. 정신이 몰라. 터졌군요. 개체가 약화되는 것 같습니다. No morale. Okay. Struggling. Skull crushing. Okay. Might want something for that then. 뭐 문제라도 What's 있나? that? Just double checking my passives in case we want anything. Damage up. It's not huge. Less damage up. Might not be bad. Not enough. What's your... Okay.
Anyone? Want to save that? Okay. 불길 속으로. But if we get you first, 그 오물을 가져가라. 맞는 거야. okay. Yeah, okay. Ricardo. Punching, blunt damage +3, blunt damage +3, 3 paralyze. Kicking, 3 paralyze. That's 5 offense level up. Is that just by default? Okay. Oh yeah, level question mark, HP question mark. That's never a good sign. Domineer, apply 1 attack power up to all allies. Oh, inflict 2 attack power down to 2 enemies. Combat start. That's... none of these are nice. Every time a middle ally is killed in this encounter... Oh, okay. All allies heal. So I guess we're gonna pretty much avoid what we can, which is why we want resistant. Chains of loyalty. Yeah. If an enemy that attacked this unit fails to deal more than 12 HP damage, the enemy loses 10. Okay. Blunt damage, kicking. Faust, do you just double checking? You can probably tank these. I don't like the 1 paralysis. But we just have to defense and counter. Target loses. We have favored, so compulsion should get us help with some of these. Yeah, this would be Star of a City. I wasn't sure what a Big Brother is equivalent to in the other... A capo, maybe? I think we're just gonna ignore these. 제정신이랍니다. Do have Ardor Blossom's 아직은 star if we need. 제정신이랍니다. 아직은 I meant this compulsion, not the other compulsion. It's a bit confusing that they have the same name. Favored. 작은 형님께서 Ineffective. 보셨나? Close to Boris from the thumb. He's a proxy. Okay, that makes sense. 13. Well, it's okay if they get hit a little bit. Hopeless. Unopposed. Okay. I think Rhodia can... You'll get the aggro. That's okay. Unopposed. I think we'll just do that. Careful the counter, I am. Have all those hitting, and I think you're okay both taking... I really don't like, but it's only 1 paralysis. Okay. 직접 알게 하니. Oh! Okay, well not staggered.
We're okay. Might throw a fluid sac next turn. Nice animations. Is that Vengeance book? Oh, just make this memorable. Combat start, gain 2 test of Big Brother, gain 5 bind next turn. Hold on. Test of Big Brother, the sunglasses. 5 bind next turn. Attack power up. Turn end, reduce value by 1. Well, this is active, take double damage from skills. Double the amount of stagger threshold raised from tremor bursts. This effect expires when the unit is staggered. If this unit isn't staggered when this effect expires, gain 5 damage up at the start of next turn. I see. This is... through paralysis. That means... stagger this turn. 3. So we have to make sure, we want to make sure we get rid of that evade. I want to do... I have to use an ego for one of these. Yeah, okay. Double checking. Should win that. Oh, we could do a Rhyme Shank. Oh yeah, and it's combat start, so we want you to be first. That's okay. Flash doesn't act until it starts, yeah. Just want to get rid of these. Now's a very good time to Mind Whip. I don't want to do it with the paralysis. You're making me nervous. It's making me a bit nervous. One sec. Just want to make sure I'm getting all of these. The right things. Okay. I think we're okay to... You might get staggered, but... We'll go. Let's go for it. Nice! 달려라 루신한테! 정의는 승리한다! I am under leveled, so if we have to go back and level, it's okay. That's stagger them, nice! Okay, so now watch your back, punching, kicking, payback, okay. 3. That one's okay.
First him now, going for it. So we're gonna need some ego for this, it looks like. Struggling. Fishmel was faster. I'd use Ardor Blossom Star. What can... Close to stagger. Okay, yeah. We'll just go for... You can just take the counter. Let's all just go in. Thank you. I was getting nervous and forgetting. Everybody in? Yeah, there we go. Tremor burst. Might get to the next Striker threshold actually. Oh! 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 I can hear everybody's death quotes at once. 다시 회복하는 건 너무나 멀쩡하게. So how far did you... Well, what did it take to... What was the win condition there? Is it just stagger him once, or... something else? Reach 50%. Oh, okay. 50%. That makes sense. Okay, so... I think the Mind Whip there really... I think the Mind Whip there is really what pushed it. If we didn't have that... APS rate, that was cool. 내 손질받았어야 할 어느 날의 머리는 다신 그러지 못할 텐데. Can my clock make a difference against someone so overwhelmingly powerful? My legs began to shake. Strategy, resurrections, it all seemed completely meaningless against this onslaught. Faust's voice calling my name has never sounded more hollow. Speak, Faust. 다른 수를 생각해야 할 겁니다. 저는 또다시 신체 활동을 멈출 것이기에 효과적으로 무언가를 조언하기는 어려울 겁니다. 그리고 중지의 저자는 금방 당신까지 처리할 생각을 하겠죠. What? 중지 소속과 얽히는 것은 예정에 있어서는 안 되는 일이었습니다. 당신이 시계를 몇 번이나 돌리던 결과는 같을 것이고 저자가 히스클리프를 이리저리 죽이는 것이 시점이라면 곧 당신의 머리를 부수러 오겠죠. 단테 머리 뒤에 있는 조그만 버튼을 짧게 길게 번을 누른 후 I'd grown accustomed to total annihilation. We've had plenty on our journey here. The sinners always gave their lives to learn our enemies' weaknesses or patterns, while I worked out a strategy from the rear. And the answer would always be somewhere within our reach. Slowly but surely, we'd figure out the answer.
And for that promise of an answer, the sinners rose again. But this time was 말씀드린 방법대로 수행하시면 당신의 머리에는 30초의 유예 시간 후 무결 반응이 일어납니다. 쉽게 말해 자폭입니다. 황금 가지가 적대 세력의 전에 넘어가는 것을 대비하기 위해 마련되었던 최후의 대응 방법입니다. 폭발의 범위는 크지 않지만 그 열과 강도는 굉장히 강하여 도시의 별에 해당하는 것들도 녹여버릴 수 있죠. What about Vergilius? He said he'd come help before my head. 말씀하시면서 알아채신 것 같군요. 현 상황을 알릴 수단도 설령 안다고 해도 앞으로 2시간 가까이 저희에게 오실 방법이 없습니다. What about the sinners? When I'm gone, you guys are. 알고 있어요. 제 세계는 여기서 끝이 나겠죠. 그러니 최후에 다다를 때서야 말씀드리는 방법입니다. I could keep running away. I'll take the boat and try to stay alive until the laws of the lake let Vergilius cross the borders, and 확률이 완전히 0이라고 할 수는 없겠죠. 하지만 기대값이 낮습니다. this was the second time after Siegfried. The overwhelming sense of dread, so overwhelming that it breaks even our fighting spirits. The incident with Siegfried was humiliating, but he wasn't there to obliterate us. He was just there to teach us a lesson. This man, he's not going to stop until he's completely broken every sinner's will, until he's satisfied, until the humiliation the middle faced is recuperated. He will kill. LCB는 여기까지더라도 세계, 아니 림버스 컴퍼니는 존속되어야 합니다. 단테 결단을. 재밌는 게 다 있네. 몸은 다 터져나갔으면서도 눈빛은 죽지도 않고 계속 일어서려고 하는군. 이딴 것들 때문에 역시 째깍째깍 돌아가면 시체가 되살아나는군. 세상 참 좋아졌네. 근데 저런 기술이 도시에 있어도 되는 거였나? 돌아가면 큰 누님에게 물어봐야겠군. Great, sister. Ishmael, we can't win. I'm sure Ishmael knew that better than anyone. Couldn't bring myself to tell her the same thing. 닥쳐요. 지랄 말고 계속 살려요. 다음 기회에 계속. 살려요. 다시. Ishmael and I were nothing more than entertainment to him. With every turn of the clock, with every revival, he howled with laughter and clapped with joy. 제압 완료. Look, guys! 경보에는 Victory! 익숙해지시는 게 좋을 겁니다. 아직 50일까지 많은 날이 남은 것을 파우스트는 알고 있으니까요. I got an identity training ticket 1.
좋아. 이번엔 선글라스를 스쳤어. 하지만 다음 기회에 내가 얼마나 많은 파도를 넘어왔는데 목숨만 무한정이면 어디까지라도. The mist thickens. It expands, devouring everything. Our futures, our hopes, and any slim chance of victory we had. So does the fog of my sight, of my mind. Will this continue until either Ishmael gives up, or until he gets tired of this little game? Until he simply walks over and crushes my clock? Could Vergilius piece my shattered clock back? Is that even possible? If I did as Faust told me and blew up my head, not even a shred of me would be. 슬슬 똑같은 말만 들으니 지루해져 가는데. 메인 이벤트 시계 부수기로 가볼까? 안 돼! 단테! 뛰어요! 어떻게든 도망쳐! 이 지경을 다 겪어도 아직 다리를 붙잡고 매달릴 정도면 당신 엄청 소중한 사람인가 보다. 관리자는 단테는 안 돼! Should I press the button? Is that really going to be my last ever thought? There was a distant sound, like an answer to my question. That solemn sound told clearly through the blinding fog. It was a skiff, one much smaller, and much more modest than ours. Karen? From beyond the misty veil, the skiff slowly glided across the water in our direction. On it was a solitary figure holding an oar. A giant harpoon was attached to the bow of the ship. I mean, it's not Karen, but it is an oar. What? The big brother of the middle, who could probably break that puny skiff in half with his bare hands, stares at it in stunned silence. It became clear that the skiff didn't float here by accident. When the figure in the boat began gently rowing in our direction, through the mist, we saw something flash atop the skiff. The figure hurled something in our general direction. It flew so fast that no human eye could catch it. I didn't even have time to register that something was thrown before I noticed that something was piercing Big Brother's left shoulder. Then, a powerful shockwave, far mightier than anything the pirates had fired earlier, struck us. The air itself quaked. It was not a distance that most people would even think about jumping across, but the figure leaped over from the skiff to the L Corp branch gracefully and with agility. That's a ruby weapon. Are you Rhyme of the Ancient Mariner? The man from the middle, who so far had appeared unassailable, stumbled and fell to his knees. His shoulder was skewered. 당신... That's when I finally noticed what the figure had thrown. It was a harpoon. A harpoon too immense to be thrown by a mere person, let alone such a blinding speed. The hooded figure's arms was wreathed in a familiar light. 영감탱이. 호수에서 물고기나 잡는 줄 알았는데 색을 달고 나서
기어코 청새치 고래 하나 잡았다. Color. 이젠 눈에 뵈는 게 없어서 중지도 고래로 보이나? 나를 공격한다는 게 어떤 뜻인지는 알만한 사람일 텐데 말이야. 중지도 고래와 다를 바 없지. 하지만 여기 온 것은 그 때문이 아니야. You have a cool voice. 그저 놓쳤던 고기를 잡으러 왔다네. 아무렴 그러시겠지. 중지는 반드시 잊지 않고 기억한다는 걸 알고 있겠지? 뭐 그 밴댕이 소갈머리 같은 책에 남는 공간이 있다면 적어 놓으세요. The old man tugs the harpoon lodged in Big Brother's shoulders. Or in the Big Brother's shoulder. Big Brother tried to hold his ground against the harpoon's pull until there was a crunch. 버티면 부서진다네. The harpoon tore off his entire shoulder with it. It was a force that would have turned most people into tattered meat. 썩어도 준치군. 다음은 어떨까? 그래, 좋아, 좋다고. 물러가지. 하지만 기억하는 게 좋을 거야. 중지는 늘 기억해. 내가 했던 일은 중요하지 않아. 중지에게 등을 돌린 놈들은 중지가 반드시 기억하고 잊지 않는다. 그리고 무조건 되갚아준다. 그게 어떤 형태든 간에. Ishmael and I had no choice to watch in silent awe as the old man approached us. The harpoon was still in his hand, and if he wished to strike us with it, we'd never hope to get out of its way. 난 이 건물을 삼켜버린 내 고기를 찾고 있네. 자네들도 고기를 낚는 자들인가? You could say that. Yeah, I was just thinking, Indigo Elder. I was just thinking, I don't think the Middles has the best track record against color level fixers. Oh, was the cigar? I was wondering what was glowing blue. Indigo Elder. Oh, that's such a good look. It is! I mean... One sec. It was... I mean, it's very Karen-like imagery. 다른 수감자도 아닌 당신이 이렇게 누추한 곳까지 거물을 모셔왔을 줄이야. 뭐 죽다 살아왔는데 따뜻한 환영까지는 안 바래도. 그래, 손버릇이 안 좋은 누굴 위해 개인 상담을 아무래도 다시 열긴 해야겠군. Regilia's obvious discontent at the involvement of an outsider didn't seem to bother Faust. 작전에 투입해야 하는 인물이라고 판단했습니다. 이유는? 나는 그 창백한 고래를 잡을 수 있는 유일한 자일 테니까. Oh, Old Man in the Sea. Of course. I haven't actually read it, but of course. 그럴 테지. 쫓긴 노인. 쪽빈! 즉색이라는 말씀이요?
내가 지금 특색 두 명과 한 공간에 있다는 말인가? 보수 어딘가에서 고래들을 잡으러 떠돈다고 들었지. 마지막으로 들려오는 소문에 따르면 오재앙 중 하나인 모든 것을 꿰뚫는 청새치 고래를 낚았다 하더군. The old man grunted. It was neither a confirmation nor a denial. But that was the way the old man was. Everyone understood that. 정황상 황금가지는 호수를 표류하는 고래에게 먹혔습니다. 외곽에서만 보였다던 오재앙 중 하나인 그 창백한 고래입니다. 역시 그렇겠지. 결국 그런 흐름일 테니까. I feel like Roland mentioned somebody called the Great Fixer of the Lake or something along those lines. I wonder if this is who he was referring to. 시간을 많이 뺏겼네. 본론으로 들어가지. 나는 창백한 고래를 잡길 원한다. 그리고 우리는 남는 게 시간뿐이지. 또한 저희는 그 고래가 어디로 향할지 알고 있습니다. 당신은 그 고래를 잡기 위해 오랫동안 관찰하고 기회를 엿보며 나름의 방법을 터득한 분일 테죠. 이건 어때요? 원한다면 믿기든 뭐든 되어드리죠. 그 방법은 The crowd fell silent when Ishmael finished explaining her plan. 미쳤군. 아까 혼자서 제일 많이 처맞고 나더니 아예 단단히 돌아버렸어. 이건 내 목적일 뿐이에요. 겸사겸사 가는 길에 황금가지가 있는 거고. 당신들 알아서 결정해요. 아, 관리자님의 결정이 제일 중요하겠죠. 아무튼 이 회사나 저나 목적을 달성하려는 방법을 모색할 뿐이에요. 그리고 딱히 이렇다 할 방법도 없잖아요. 안 그래요? 나는 반대야. 저걸 정상적인 생각이라고 들어주는 것부터가 잘못됐어. 한 가지 질문이 남았네. 붉은색. 자네도 이 낚시에 함께 하는가? The Indigo Elder suddenly broke his silence with a question. 물 밑에 사는 비린 것들을 사냥하는 취미나 조이에는 없기도 하지만 I think we could use an extra pair of hands after all that. 그런 문제보다 우선되는 게 있어서 말이야. 최악의 상황이 아니라면 내가 앞에 나서는 일은 없을 거다. The old man rose from his seat and walked off as though he was about to leave. 잠깐 기다려줄 수 있겠나? 길잡이가 참여하지 않더라도 승산은 있을 수 있다. 계획을 면밀히 짠다면 우리끼리 충분히 수행할 수 있을 테니 그렇게 섣불리 포기하는 것은 거절한다고 말한 적 없네. 창백한 고래를 잡으려면 이 요란한 비명을 지르는 배로는 힘들 것이. Screaming? I didn't think Mephistopheles was that loud. 가까이 그리고 은밀히 다가가야 하므로 좁으면서도 튼튼한 배가 필요하지. 응? 아니 그러면 왜 베르길리우스 씨가 안 도와준다니까 바로 승낙을 한 거지? 그러게. 오히려 손이 줄게 되어서 거절할 줄 알았는데. 말씀하신 배는 저희 쪽에서 구비하고 있습니다. 필요하다면 한 척을 더 내어드리죠. 아니, 나는 내 배로 좋게. 그 낚싯배? 고래가 꼬리만 퍼덕이면 다 부서질 것 같이 생겼던데. 아니
상태는 구려 보여도 어지간해서 부서지지 않는 배다. 엑스사의 합금을 사용했구려. 구하기 힘든 재료였을 텐데. 혹시 그 또한 특색이 가지는 혜택의 일종인가? 소문으로 들었는데. Instead of entertaining that bombardment of questions, he approached me. 보아하니 지금까지 호수에서 선원들은 자네의 시계로 인해 목숨을 부지해온 것 같군. 어떤 원리인지는 모르겠으나 특이점의 일종일 테지. 하지만 그 고래에게는 통하지 않을 능력일 거야. 그러니 지금부터라도 모든 것을 되돌릴 수 있다고 맹신하지는 말게. That would be an interesting condition for a dungeon. Why? Why did you accept, even after Vergilius opted out? It was a question I've been unable to let go. 어째서 베르길리우스 씨의 도움 없이도 작전을 수락하였냐고 물어보네요. 질문이 틀렸군. 오히려 붉은색이 나섰다면 거절했을 것이네. 붉은색과 내가 나선다면 시간은 걸리더라도 반드시 그 고래를 잡을 수 있겠지. 둘 중 하나가 죽을 테지만. 그래서 붉은색이 나선다면 거절할 생각이었네. 그간 내가 잡은 것이 아닌 게 되니까. 그게 무슨 말이야? 이해가 되지 않소. 한계에 부딪힐 수 없다는 뜻이네. 한계? 지금 무슨 말을 하는 거예요? 필요한 모든 수를 가용해서라도 지도에 그어진 도시, 그 테두리 너머에 있는 외곽까지가 사람이 두려워하여 그어버렸던 선이라면 그 뒤에는 두려움을 넘어 이해조차 하지 못할 별들이 있는 곳이 있지. 나는 선을 넘어 그 이해에 맞서려는 너브라네. 설마 외곽 너머를 말하는 건가? 그 고래는 모든 걸 집어삼키고 재앙을 부르고 다녀요. 그걸 어떻게? 자네는 먹잇감이 되어본 적이 있는 선원이군. 이곳에 있는 수많은 호수도 모든 걸 집어삼키고 재앙을 부르지. 언젠가 중요한 갈피에 놓이게 되었을 때 자신의 목숨은 전혀 아깝지 않다는 생각이 들게 된다면 지금 했던 이야기를 다시 한번 떠올려 보게. 나는 원래 조언을 해주는 것에 익숙하지 않아. 그럼에도 몇 마디 던져놓는 것은 같은 노를 저어가는 사람에 대한 동질감이라고 해두지. As per the old man's directions, we rode on the skiff and prepared on Mephistopheles. I saw Ishmael moments before boarding the skiff on Mephistopheles. This was Ishmael's plan, but I had no way of knowing what she was really thinking. I had an inkling, yes, and so far I've been going along with those vague guesses that led to disasters. So I had to ask her myself, Ishmael, what do you really want? 내가 원하는 건 I see another vision of Ishmael. She was hiding it well from the other sinners in Vergilius, but I could clearly see what she really wanted. Her true desire. Ishmael, you... That...
want to see the CG without the text box. She was lifting a body from the waters. A body that was torn asunder, shattered bones, strips of muscle tissue, flesh. Ishmael trembled with elation before what looked like the captain's mutilated corpse. 뭐예요? 얼른 가죠. Oh, it is this one. Thank you. Thank you. Like, that's okay. I feel like... I mean, this could just be me coping because I like Ishmael and I don't like whatever that was going for, but that just... It feels more like a metaphor to me than anything literal. I mean, if we go to the next scene and Ishmael starts eating people, sure, but like from a storytelling perspective, this feels like something that we're gonna come back to and get recontextualized. Because it's a bit, I mean, it just feels a bit on the nose. I just want to see that. Lifting a body. I don't know if that was going for like cannibalism specifically, but like eating does tend to be used as a metaphor for like survival and proof of life. And it's like it gets used also as like a sign of desire. Yeah, there has sort of been like a eating theme, consumption themes. Was she eating her? I don't think it was actually, but it felt like it could have gone there. I don't think it's cannibalism. Okay, good. I was worried. I was just thinking how it gets used as a symbol for desire and like incorporating something else as a part of yourself. And that sort of has been a theme. I think we have the whales eating things and making them mermaids. They were eating ice cream earlier. Actually, we were talking about it. What's Ishmael's... I'm just looking it up. What's Ishmael's, base Ishmael's other skill type besides Gloom and Wrath? I'm just looking it up. Gluttony? It is gluttony. Oh. Gluttony. I really like how they've set all that up. Gluttony, Gloom, and Wrath. I really like the symbolism and all the base IDs. Oh, that's end. Oh, interesting. One sec. Let's see. Don't know what that's about. One sec, I'm reopening. Yeah, gluttony isn't just about eating. Yes, I was thinking. Don't think about that before.
We are... 이 공간이 혼잡하지 않은 시간대는 없지만 Okay. 가장 Welder 2. Wait, was this the one we just did? Yeah. 파우스트 씨. 1 second. Thank you. Ooh. Oh, it's enemy info. Okay. Is this Pierce again? I don't think this is mermaids. 다들 연장 챙기죠. 출발합니다. 응, 금방 가지. 준비되었습니다. 자, 풀 뜯을 시간이다. 전가요? 재촉지 마시죠. 자, 기차와 같이 달려나가겠어. Thanks. As we discussed earlier, we took a different route from the Indigo Elder. We were the first to arrive at our separate destinations for our plan. Something's floating over there. Not long after we crossed the line where the lake water turned gray, we noticed something pale peeking out from the lake. 저건 섬인 걸까요? 뭔가 많네요. I think if you have to ask if they're islands, they're probably not going to be islands. 안 추울 수도 있고. 어쩌면 이번 호수는 이런 장애물들을 피하며 항해하는 게 중요한 곳일지도 모르겠고. 크기가 들쭉날쭉하긴 하네요. 저건 암초라고 보기엔 크기가 엄청 커요. 뭔가 느껴지는 것이 있어, 단테. 저것들이 몰려있지 않은 공간을 찾아 나아갈 수도 있겠지만 그쪽이 틀린 방향이라면 작전이 물거품이 될 테니. 대략적인 방향이라도 알려주시면 그걸 기반으로 예상 위치를 계산해 보겠습니다. 쪽빛 노인이 준 정보도 있으니 예측은 어느 정도의 정확성이 보장될 거라고 판단됩니다. 뭐야? 시계 대가리가 나침반 역할을 하는 거야? 진작 그랬으면. 호수라는 특수성을 가진 광활하게 넓고 트여있는 공간이라 시도되는 방법일 뿐입니다. 육지의 도시는 지상과 지하로 온갖 건축물과 그 안에 높은 밀도의 사람들로 가득 차 있기 때문에 황금가지를 근거리가 아니면 느끼기도 어렵고 가리킨 방향대로 간다 해도 거대한 벽이 막고 있으면 의미가 없죠. 결국 다른 데에서는 다시 시계 대가리라는 거구만. Oh, so that's why. That's why I could feel the golden bow here, even when it was so far away. I raised my finger and pointed towards the general direction of this vague feeling. 확인했습니다. 해당 방향으로 상회하죠. Ishmael wordlessly steered the ship according to Faust's words. We grew ever nearer to the island, or a reef. Heavy silence descended upon the sinners. Until Ishmael gasped with a sudden realization. 이 호수였구나. There was an incomprehensible look on Ishmael's face. Maybe I saw unrestrained joy. The joy of finding something she's been searching for so long. Such an overwhelming, all-consuming happiness that her facial muscles began to twitch on their own. Maybe I saw extreme fear. The fear in the face of destined, unavoidable horror. Or like splashing waves hit her trembling face and rolled down her cheeks. Or maybe she was sweating from dread. 이스마엘, 무언가 깨달은 정보가 있는 건가요? 네. 여기서 어떻게 해야 할지는 너무 명확한 오티스 씨. 저는 후미에 있어서 확실하게 보이지 않아요.
그러니까 지금 우리 배 앞에 어떤 것들이 몇 개나 어느 정도의 크기인지 제게 빠짐없이 암초를 주변에는 거센 해류가 흐르고 있으니 빠르게 피할 방법을 파악해야 하는 건가. 알았다. Otis nodded emphatically before rising from her seat to gaze at the path ahead. She balanced herself as the ship rocked. 350m 가량의 민무늬에 번들거리는 초소형 암초 하나. 그보다 500m쯤 먼 거리에 복처럼 툭 붉어진 모양이 상징적인 중간 규모의 암초 하나. 계속하세요. 그리고 그것과 얼마 떨어지지 않은 거리에 구멍이 숭숭 뚫린 거친 질감의 대형 규모의 섬. 자세히 보니 그런 것들이 서너 개 뭉쳐있는 모양새고. 좋아요. Ishmael began fiddling with the steering gear and her engine's output levers as though something had clicked in her mind. 첫 번째 암초는 성공적으로 통과했다. 뭔가 암초라기에는 생각했던 질감하고는 다르네요. 잘 저건 단단한 암석이나 흙재질로 만들어지지 않았고. 두 번째도 통과. 야, 앞에 덩치 큰 놈하고 길쭉한 놈한테 가려져서 안 보여서 그런데 재질이 뭐가 이상하단 거야? 저건 살아 숨쉬는 거. Yeah. 뭐? 잠깐, 물개. 니놈 어디로 좋다는 거냐? 이대로면 세 번째 암초에 부딪힌다. 맞게 가는 거예요, 오티스 씨. 우린 거기에 내릴 거거든요. 잠깐, 저거 말하는 거야? 저 기분 나쁜 구멍이 숭숭 뚫린 섬? 야, 쳐들었어도 혼자서만 난리치라고! 저 위에 사람은커녕 나무 한 그루도 없는데 뭘 얻겠다고 내려? 생각하는 방식부터 틀렸어요, 당신. 뭐가 틀렸다는? 으아! A loud shock and an ear-splitting sound of the skiff scratching and sliding against something cut Heathcliff off. 야이씨! 운전 똑바로 안 해? 맞겠군. 흰색... 설마... 이스마일 씨? 네, 애초에 이것들은 섬이 아니에요. What we thought were islands suddenly rumbled, vibrating as ground tremors from an earthquake. 전부 어느 고래의 일부예요. 이건. A colossal creature shudders as it wakes from a long slumber. Oh, okay. Oh, not even. Fatal. What level? 37. Door gloom, which might not be great. Sinking count, pallid noise, sinking count, sinking. Target loses 1 SP for each surviving politified ally, not counting this unit. 40% of damage dealt, copy, heal. Gain 2 offense level and defense level for every living politified ally. Politified noise. If they're surviving at the end of turn, all enemies with 20 or more SP lose. Okay. 탈출 개체 확인. Okay, not the right team, but let's see where it takes us. 얼어라지? 정신. 바람구멍을 내주지. 날 뛰어보라고! Just save.
Save these. 내 앞을 막을 자는 없어. 파쇄 완료. 파쇄 완료. And then Pallid and Blue Mermaid. Anything different? Doesn't look like it. Okay. 오작 터뜨려주지. The question for part 3 is going to be which Ishmael do I bring with me? 별것도 아니네. 피어나라. Probably L Corp. Sloshing, obviously. I actually don't have Leo Ishmael. Sloshing. Sure. Yeah. 오작 터뜨려주지. 다음은 어디요? Sloshing and oh, I just realized. I remember like seeing a couple. I was like generally avoiding stuff, but I saw a couple people mention the BB fight, and I kept thinking, why are we talking about the new bull and the thread excavation now? It's so cool, Gregor. I might borrow you for the dungeon. Pallid whale. Oh, 39. I think I made a... Could play with it, but not everybody's leveled up. I think I'm okay sticking with this. It was working. 싱싱한 풀이 보이네. I wanna... Oh, do you have long hair? That... It looked a bit like Ahab has long wavy hair. Let's just go for these. Yeah, I was just I was thinking about... I was talking earlier just about Ishmael's headband, but also I think she's the only one who has like a really distinctive look change from earlier. I mean, I guess Greg had shorter hair, but the short hair to extremely long hair is very significant. Thanks, Heath. Just go for the favorite stuff for now. 오작 터뜨려주지.
고자 터뜨려주지. 탈출 교체가 정리되었습니다. Yeah, I'll probably... I don't know if we'll level... Ishmael should... I don't know if Ishmael will get required for every fight. Ow. But... I'm gonna save these. But it's probably most worth getting her to 40. Then Dawn, Warp Dawn. I mean, I'll get everybody to 40 at some point, but oh, but I'll get the new excavation after this, so that'll make things go a bit faster. 날 뛰어보라고. The question, I guess, is Warp Dawn or Middle Dawn for fun. 탈출 교체가 약화되는 것 같습니다. It will have to be Warp Dawn. I don't actually have Sonk Dawn. 내 앞을 막을 자는 없어. 다시 못살게 구는 일은 없을 것이오. 흐드러졌구려. 씹는 맛이 있는데? 좋아, 알아들었어. 땅덩어리인 척하던 이것들이 전부 고래였고 이 숭숭 뚫린 구멍 같은 것들에게서 인어가 튀어나온다는 것도 알겠어. 근데 피해갈 수도 있는 싸움을 왜 굳이 하는 거냐? 어? 스트레스 해소? 뭐 그런 거냐? 두더지 잡듯이? 그럴 리가 있나요? 제가 알고 있는 게 이 방법뿐인 거예요. 설명할 생각으로 그렇게 말했을 거라고 믿는다. Heathcliff, Furious, wasn't the only sinner looking at Ishmael with expectant eyes. There were Otis and the other sinners who all looked at her for some answers. Ishmael. And I was too, of course. 저도 이걸 진짜 하게 될 줄은 몰랐는데. 전설 같은 이야기였죠. 전설이요? 대호수를 떠들고 여기를 터전 삼는 사람들이 많은 만큼 나누어진 호수의 종류만큼 이라고 해야 할까요? 뱃사람들에게는 그 호수에 대한 이야기가 구전되어 전설처럼 들려오곤 해요. 이 부유하는 울렁이고 어두운 잿빛 호수, 이곳에도 노랫가락에 맞추어 불려오던 전설이 존재했죠. 해무에 숨겨져 있는 공간을 열기 위해 두드려라. 창백한 그 색을 찾기 위해 고래들을 울게 해라. 알맹이를 들춰내라. 고래의 울음소리에 갖춰지면 드러나리. 그래서 그게 당최 무슨 뜻이오? 지금처럼 이 호수에 있는 구멍 고래들을 깨워서 인어들을 다 잡으면 창백한 고래에게 가는 길이 열린다는 말이에요. 그러니까 그걸 지금 믿으란 거지. 너도 믿고 있고, 어?
야, 살다 내가 이런 말을 꺼내게 될 줄은 진짜로 몰랐는데. 너 멍청하냐? 야, 고래를 깨우는 거랑 저 빽빽한 안개가 거치는 거랑 대체 무슨 연관이 있냐? 적어도 어느 정도 말이 되어야 할 거 아니야. 히스클리프 씨가 인과관계를 가지고 논파하고 있는 장면은 정말 진귀하군요. 왜야, 너 좀 닥쳐라. 나 진지하니까. 시간 안에 호수에서 벗어나지 못하면 파도가 밀려온다는 사실은 뭐 말이 되나요? 어? 정해진 공간에 도달하기 위해 직선 항해를 하지 못하고 왔던 항로로 바로 되돌아가지도 못한 채 여기저기를 돌아다녀야만 하는 건 말이 되고요? 제가 처음부터 말씀드렸죠. 대호수에서 상식을 찾지 말라고. 여기는 그렇게 돌아가는 곳이에요. 그냥 그런 거라고요. 좋아, 그건 네 말이 맞아. 근데 그런다고 해서 좌편이 뭐니 그렇게 딱딱 정해져 있는 도시 규칙이랑 그런 두루뭉술한 노래랑은 완전 다른 거 아니야? 그딴 걸 믿으라고? 내가 직접 겪고 봤으니까. 그 옛날 아무것도 모르는 치기 어린 항해사가 직접 배를 탔었고 직접 전설이 사실이었다는 걸 깨달았으니까. 그렇게 창백한 고래를 마주쳤으니까. Heathcliff fell silent, scratching his head. The rest of the sinners also nodded and began whispering. 나는 네가 진짜 마음에 안 든다. 비쳐요. Oh dear. 정말 죄다. 마음에 안 들지만 적어도 말다툼에서 이기겠다고 거짓말을 하거나 흰소리를 늘어놓진 않는다는 건 알아. 어디 끝까지 해봐. 일단 이 방망이로 두더지 같은 새끼들 후려치는 건 할만하니까. 나도 납득했다. 하지만 다음엔 그런 이유가 있다면 먼저 말해줬으면 좋겠군. 노력해보죠. 어떤 의미에선 확실한 방향을 알게 되어서 다행이라는 생각도 드는군요. Yeah. Well, let's go find our next whale. 명령하신 대로. 청원, 승선! 과연 해무가 마치 쪼개지듯이 거치고 있구려. Once we eliminated the mermaids of the last whale singled out by Ishmael, the fog slowly began to fade. Behind it was a different lake, beyond the gray sea. 마침내. 이 정도면 보수도 짭짤하겠는데? 다들 땅고기 외식이나 할까요? Is the... Oh... That's a whale! Okay, no fight. You're talking about the backgrounds very much. 날씨가 제법 굿다. Milso was right. The lake beyond the borders was nigh pitch black. The waves crested tall, rising and crashing violently under the thundering rainstorm. 풍랑도 심해지는군. Isang's face was starting to grow pale. 저희가 정말 할 수 있을까요? 언제나 할 수 있어서 했던 적이 있었냐? 그건 그렇지. 진입하겠습니다. 이 호수의 파도는 신경 쓰지 않아도 되나?
이 앞에 있는 구역에 대한 규칙이나 파도의 종류는 저도 몰라요. 해무가 열리는 모습, 그 안에 파도치는 시커먼 호수는 기억에 있지만 전설이 실제하는 모습을 지켜본 선장이 흥분해서 떠들던 연설과 고래를 잡기 위한 채비를 서둘렀던 기억만 남아있어요. 그러니까 약부터는 진짜 모험입니다. 그럼 모든 걸 정면으로 맞서야만 되겠군. 네, 파도가 오면 정면으로 부딪힐 겁니다. 그 고래가 나타나도 아직까진 조용하네요. 그때는 호수에 진입한 지 몇 분도 되지 않아서 그것이 공격해왔어요. Everyone was as tense as they could ever be, looking around nervously. 저건 뭔가요? 뭔가 깊고 높은... 가까이 다가가 보는 걸 추천한다. 내가 일어나 광원을 가까이 비추겠다. Milso got up with a lantern and pointed the light toward where Sinclair indicated. 하나가 아니네요. 여기 뭐지? 호수 한가운데 저런 게 떠 있을 필요가... 등대 같은 건 아닐까? 근데 그렇게 보이기도 하네요. If you have to ask, I don't think that's what they are. Do you remember seeing anything like that, Ishmael? 네, 기억이 흐릿한 정도가 아니라 저런 건 아예 본 적이 없는... 이스마엘 양, 그대도 갑작스레 뱃멀미가 도지는 것이오. 안색이 무척 창백하오만. I knew that can't be true. A seasick sailor only exists in jokes. Besides, Ishmael was doing just fine mere moments ago. Then, she must have had a sudden realization. 그렇군. 이런 모습이었던 거였어. 1분만으로도 저렇게... Terrifying realization. 어떤 건데 그래요? 알기 싫어도 알게 될 거야. 저건 헤일인가? 청원! 잡을 수 있는 건 전부 꽉 잡고 있도록! Before we even had a chance to say anything, a leviathan of a wave rose to its crest and crashed onto us from above. And sucked us deep into the lake before throwing us back to the surface. 운이 좋았군요. 그대로 가라앉을 확률이 더 컸을 텐데. 아니, 운이 좋은 거 맞냐 우리? 방금... Everyone okay? Everyone was soaking wet, nearly hyperventilating, but mostly awestruck by what we just witnessed. 이탈자는 없습니다만. 방금 어머방 등대 같은 게 아니라 모조리 엄청나게 큰 고래들의 꼬리였군요. 아, 진짜 그만하고 싶네 이거. 고래라는 게 저 따위로 생긴 거였다는 걸 모를 대로 돌아가고 싶어. 이 호수는 고래들이 잠들려 오는 곳이었던 건가? 그래, 목을 기울이고 잠들고 있으면 그 부분이 저렇게 높게 솟아오를 수도 있겠지. 하지만 이 소란스러움을 눈치채지 못할 리가 없어. 기울고 있어요! 이제 저것들이 깨어날 거예요. We're finally here. I think that's what Ishmael whispered. But the storm, the waves buried her voice deep in the lake.
쪽빛 노인이 작전대로 무사히 합류했다면 저게 고래란 말인가? We didn't even have to wonder for a second about what Don Quixote was screaming at. Entire herd of entities, each dwarfing every single whale we've weathered throughout this journey, emerged from the waters all at once. In unison, they began migrating in a singular direction, to witness something that was enough to make even Merceau gape with plain bewilderment. 여기까지의 작전은 성공인 것 같군요. 우리도 이야기되었던 대로 행동했지. 저기! There was a whale that stood out even among the herd of ineffably immense whales. Pallid as the pale death, its hide thick with scar tissue. 유독 상처가 많군. 찾았다. 역시 그 사람의 말이 맞았어. 그때 우리가 피쿼드호가 냈던 상처 자국이 그대로잖아. 그것을 발견했나 보군, 드디어. 그렇다고 생각됩니다. 언제나 그렇다. 작전의 성공률은 형편없이 낮을 테지. 그렇습니다. 노자미! Ishmael thundered. Ishmael? No, louder than the thunder itself. Although her personality itself had suddenly shifted, her voice seemed to overwhelm the very storm itself. 대답해! 노잡은 놈들! 그래! 목표는 저 흰 것이다! 총력으로! 저! Even Otis was swept up in the sudden turn of events, repeating after Ishmael's bellowing commands. Is this what Ishmael was like when she sailed the lakes, or... Or is this the captain? 불빛이 보입니다. 쪽빛 노인이군요. The old man and his skiff was sliding across the waters towards the whale. 잘 듣게. 잠에서 깬 나머지 고래는 전부 던져놓은 미끼를 향해 갔네. 작전은 성공적이다. 이제 It wasn't clear whether it was the thunder or the old man's bellow that awakened the pallid whale. Its eyelids began to lift. 이런 걸 이렇게 가까이서 보는 건 오랜만. It was an eye of astronomical proportions, so immense that it no longer resembled an eye, but a reflected mirror of the world. 직접 보는 것을 고대했지. 이 눈칼. The old man, harpoon in hand, draws closer to the whale with a grim, stony expression. Ishmael also aims her harpoon at the great whale, her face nearly tearing with uncontainable joy. Some sinners tremble with fear, while others prepare themselves. All of it, the world, contained in a single reflective eye that stretched even beyond our peripheral visions. 자, 물고기야. 너도 미끼를 물어라. 물 수밖에 없을 거다. 너는 언제나 그래 왔으니까. 노자미! 더 빨리! 내가 헤아리기 힘든 세월을 살아왔으며 내가 이해하지 못할 곳에서 태어났음을 존중하마. 하지만 난 이 기회가 지나가기 전에 이 몸으로 너와 맞서 이해의 끝으로 향할 작정이다. The giant harpoon soars across the black sky like a bolt of levin and strikes the pallid whale. 지금이다. 배를 힘껏 저어서 나아가자.
Ishmael rose tall and alone, looking straight out beyond the speeding boat's swaying bow, harpoon in her hand. 너를 다시 마주치면 무슨 생각이 들까? 많이 생각해봤었어. 근데 의외로 복잡하지는 않네. 반갑다, 미 빌어먹을 고래 새끼야! Compared to the old man's harpoon, the harpoon Ishmael hurled was like a needle. But once struck, as though its body was racked by an immense, unbearable pain, the pallid whale's maw opened, and the air itself began to vibrate. It's animated! 가세는 난 고기잡이를 시작할 테니. Oh, the rings! Rings that Vergilius does, and I guess Damien now too. Okay. Every sinner heard the old man's voice. Every sinner begins rowing with all their might. It's in desperation, as though death itself was in our pursuit. As though it was our fate, our destiny to row. We were suckered into an endless abyss. And a rapid vortex pulled us into the maws of the beast, tenebrous as a well under a moonless sky. There was a deep noise, and like a droplet in the sea, we melted into the fathomless dark. 들리나? 작전은 어떻게 되었지? 들리나? 어이. 아무래도 무전기가 정말로 맛이 가버린 모양이군. 걱정이야. Wow. Oh, wow. This is where I'm kind of glad. Oh, hi, Panic Room Games. Welcome, welcome, welcome. This is where I'm kind of glad we have these little breaks. Just to build up. Just to let you meditate on everything. Wow. I don't know if they use. I don't know if they actually use Live 2D. I think it's Spine, but I'm glad we have that option now for CGs. Because that was a place to use it. Wow, okay, just... Are we there? Okay, so are we getting the... Yep, Pierre's 38. We can... Just want to look at my story team for a second. This is probably close to what I'll use. Probably swap out Merceau, but... Okay, yes! Yeah, I really do need to let that sink in. So... I think Dante says it right out there that wasn't necessarily Ishmael, but the captain. And we haven't really had a payoff necessarily for the tuning forks. Oh yeah, so there's a theory that Ahab fused with Ishmael. Yeah.
it seems viable. At least she got some of it. Thought all the theories earlier were that Ahab actually fused with the whale, but if this was a way to get a second chance at the whale and their hairs match. Oh, interesting. Because again, I was saying earlier that I thought the headband thing was... I guess I could still have the headband. Could be a Queequeg reference. I think we'll get an Indigo ID. I'm personally not big on us getting color IDs, at least not for a while. I mean, he would kind of be the obvious answer, but right now. But I mean, I'll be fine. There's a couple things where I'm like, I don't necessarily want there to be IDs. Oh, it's complicated because like from a storytelling perspective, I'm not a huge fan of it. From a gameplay perspective, sure, I want to have fun with all these different designs. But like I personally I was completely fine with us not getting Farm Watch because it's so specific. I'm okay with us getting Spice Bush, less fond of Farm Watch. I was surprised we didn't get it because it felt like after Sinclair and Faust, it seemed like we would, but I'm okay with stuff being left to be special for bosses, for instance. But yeah, I'm assuming we will get something. We will get a special ID for Ishmael, possibly next week, but we'll see. I mean, same with like, in the Walpurgis Night cutscene, we had the reference to Dawn getting a Red Mist ID, and I'm sure maybe one day, but the Red Mist is like such a... like occupies such a specific... I mean, she's the strongest. And a character in a gacha can't really be the strongest, you know? Yeah, I have mixed feelings about everything. I know so far the closest we've gone to the strongest and youngest is like the Ego Gift in Hell's Chicken Dungeon. Yeah, color IDs later, I think. Yeah, especially this early since... because if we got them right now, it's already shown like in story, we can't really go against even a grade 1. So... but again, I'm okay with like gameplay story segregation. I'd rather get introduced to new factions, for instance. That's sort of in filling things in. Okay. So we will be continuing very, very soon. Again, I'm leaning towards for part 3, possibly splitting it into 3 parts. I mean, I will check. It'll depend on the dungeon, but I'm kind of assuming we'll get, as we have a 3-floor dungeon, so like 1 part per floor, just because I'd rather, especially for the 3rd part, I'd rather be at my home PC to be able to just have not just a better streaming experience for me, but for everyone. Go through that at your own pace. Yes, and I'm gonna be quite busy next few weeks, but I need to stop. Keep covering that. Thank you so much, everyone. Thank you for your patience and thank you for joining me. I'll probably timestamp the Big Brother fight because I think that's what everybody's looking forward to. When I'm reading the cutscenes, I don't want to interrupt it too much to look at chat, but I saw people talking about how I missed him having a special attack, so I wanna go check that out. But thank you, everybody. Thank you for sharing this with me.
And I hope you're all doing well, and I will see you very, very soon. All right? Thank you. Thank you. See you again.